Moja kwa moja mtazamaji kutoka chumba cha matangazo jijini Nairobi, ikiwa ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Nitakuwa nakupasha taarifa za habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kwenye mtandao wangu wa X ni @paukirobi, kwenye mtandao wa TV47 @TV47KE, na YouTube ni TV47 Live. Facebook vile vile tuko live ambapo unafuatilia taarifa hizi. Kwanza kabisa, kabla sijaanza kukupasha mengi zaidi, wacha tupate yaliyomo. Waziri wa elimu Julius Migos azindua usambazaji wa vitabu vya darasa la 9 na kuongoza uzinduzi wa mpango mkakati wa KICD. To officiate the launch of the Kenya Institute of Curriculum Development Strategic Plan for the period 2023-2027. Kikundi kijulikanacho kama Bunge la Mwananchi chatoa wito kwa serikali kuhakikisha usalama wa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua arudishiwe security yake kwa sababu tunategemea Rigathi Gachagua. Zaidi ya wakazi 100,000 katika eneo kame la Sekeri, kaunti ndogo ya Pokot Central, West Pokot, walalama kutokana na changamoto za kupata huduma muhimu za serikali kutokana na kukosekana kwa barabara ya kufika eneo hilo. Barabara ya kwenda Sageri nafikiri ni changamoto sana, maana ni barabara ya ukoloni. Tungewahimiza tu wataweza kutupanulia barabara. Tuandamane hadi tamati. Kwa mtandao wa X ni @paukirobi. Kiongozi wa Bunge la Mwananchi Francis Owino ametoa wito kwa serikali kuhakikisha usalama wa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua. Owino amesema kwamba Gachagua ni shahidi muhimu katika kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya Afrika ya Mashariki kuhusu mauaji ya mwandamanaji wa Gen Z wakati wa maandamano kupinga mswada wa sheria ya fedha. Akizungumza mjini Nyahururu katika kaunti ya Laikipia mbele ya umati uliokuwa umezuia msafara wake na kumtaka awahutubie, Owino alielezea masikitiko yake kuhusu namna Gachagua anavyotendewa. Pia alimhimiza Rais William Ruto kuingilia kati ili kulinda usalama wa naibu wake na kuhakikisha sheria inafuata mkondo wake bila ushawishi wa kisiasa. Nataka kuambieni leo, vyenye mmekuja mkanisimamisha hapa niwaongeleshe, hope yenyu iko. Na nataka pia kuambia hao watu wenye wanakaa chini wanapangia wengine, tutapigana hadi mwisho. Juu hii Kenya ni yetu sisi wote. Na pia nataka kusema hivi, Rigathi Gachagua arudishiwe security yake kwa sababu tunategemea Rigathi Gachagua kwenda kutestify kwa koti ya East African Court of Justice kule Tanzania. Ndio wale watu wenye walikuwa na demonstrate, wale watu wenye waliuliwa, wale watu wenye walibomolewa manyumba, wenye walipigwa marisasi, wenye walipigwa na polisi waweze kupata justice. Na ndio maana nawaambieni leo watu wa Nyahururu, saa zenye tunapigana kule Nairobi, si ati tumewasahau. Tuko na nyinyi kabisa. Mkae mkijua na wapenda nyinyi wote na tuko pamoja na Mungu awabariki. Tukiachana na hayo, waziri wa elimu Julius Migos amezindua usambazaji wa vitabu vya darasa la 9 na kuongoza uzinduzi wa mpango mkakati wa KICD katika taasisi ya Kenya ya maendeleo ya mitaala KICD, hafla ambayo imefanyika hapa jijini Nairobi. Waziri Migos alikuwa ameandamana na katibu wa kudumu wa idara ya elimu Daktari Belio Kipsang, mwenyekiti wa KICD Profesa Simon Gisharu na afisa mkuu mtendaji wa KICC Profesa Charles Ong'ondo miongoni mwa wengine. We launched the strategic plan for the Kenya Institute for Curriculum Development. You know, as said by Chair, this is our kitchen in the education sector, because this is where we cook that which goes to our children. We cook the food that which is consumed by our children. And if the people in the kitchen want to poison all of us, then this is the place that the education sector can be poisoned. But since we know they are good people, I'm very sure that they have no intention of doing anything that will harm our children or anything that will harm the future, because this is where the investment into the future starts. Strategic plan lays out KICD coherent contribution
towards the educational transformation that is taking place in the country. Specifically, the strategic plan conceives 3 key resource areas around the institute's core functions with singular and divided attention to the competency-based curriculum development and delivery at all levels of basic education, teacher education, and training. This will be the strategic thrust for the institute in the next 5 years. CS, you saw the CEO saying that even our universities are coming to learn from whatever KICD is doing and preparing ourselves on this competency-based curriculum. And I asked, when you drop the ball in governance, everything else goes south, believe me. So it is with immense pleasure that I stand before you here today to officiate the launch of the Kenya Institute of Curriculum Development Strategic Plan for the period 2023-2027. And I'm happy to note that you actually went through the previous strategic plan to see how far you performed vis-a-vis what you had intended set out to do. And that evaluation is critical for us to be able to move forward in the preparation of the next strategic plan. Tukiachana na hayo, Tume ya Kimataifa ya Mahakama ICJ Kenya pamoja na idara ya mahakama zimezindua kitabu ambacho kitawasaidia majaji kuamua kesi za afya mahakamani. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kitabu hicho ambacho ni cha kwanza kutumika mahakamani, jaji wa mahakama ya upeo Daktari Smokin Wanjala alisema kitabu hicho ni hatua muhimu kwani kitatoa mwelekeo dhabiti utakaotumika na majaji pamoja na maafisa wengine katika idara ya mahakama. Naibu mkurugenzi mtendaji wa ICJ Kenya Demas Kiprono naye amesema kwamba mwongozo huo utasaidia kuimarisha haki za Wakenya na kuhakikisha mahakama zinafuata viwango vya kitaifa na kimataifa ili kutekeleza wajibu wake. The bench book is going to contribute to certainty and uniformity in decision making because it's now a reference point when a judge or any judicial officer or a magistrate is confronted with an issue that has already been decided and has already been dealt with in this bench book. It becomes very easy for the judicial officer to make a reference and come up with a uniform decision. So the contribution of this bench book will be to avoid or even to eliminate contradicting decisions coming from our courts of law. As we move to courts to interpret how these new health regimes are being rolled out, how Kenyans are suffering as we transition, for example, from NHIF to SHIF, this bench book will be an important guide to judicial officers when they are called upon to make certain decisions in terms of the right to health. This book is so instrumental because it has also brought out certain issues. For example, the rights of parents and children born out of surrogacy. This is something that is not provided for under law, but these are things that are happening in Kenya. And if you look at the bench book, it addresses that issue, and in a case that was decided by Justice Majanja. It also speaks about the right to emergency health care. When someone goes to hospital and they are left outside, is that a violation of their right to health? It speaks to those issues. This bench book also informs policy because in some of the decisions, the courts have said to Parliament, to the government, to please come up with certain policies, for example, in the intersex case issues, that have now transformed lives of intersex people. 10 years ago, no one even knew they existed. In Kenya now, they are recognized, they are registered even and counted even during census. Taarifa hiyo kwingineko ni kwamba takriban watu milioni 1 hufa duniani kila mwaka kutokana na sumu ya madini ya risasi ya chuma. Madini ya risasi ni chuma chenye sumu kali ambayo yamekuwa yakitumika kawaida katika bidhaa nyingi kama rangi, risasi ya kuchomelea, betri, shaba, radieta za magari na ufinyanzi.
Ili kukabiliana na janga la risasi nchini, Wizara ya Afya imeandaa mkutano wa siku 12 ya wiki moja wa kimataifa ambapo washikadau kadhaa watakuwa wakiangazia sheria ambazo zimewekwa kukabiliana na janga la sumu ya risasi. Akizungumza katika hafla hiyo, katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni amebainisha kuwa Wizara ya Afya kwa ushirikiano na Wizara ya Mazingira wameweka sheria zitakazokabiliana na kemikali ambazo zinaathiri mazingira. Aidha, Muthoni amesema kuwa ingawa wamekumbatia kutolewa kwa asbestos, amewataka wanaotoa kuwa makini wanavyotoa na kutupa madini hayo. Kenya's primary sources of lead contamination include informal recycling of lead acid batteries, e-waste processing, industrial emissions, and the use of lead-based paints. Lead poisoning, especially in children, is devastating with irreversible effects. This hazard to the pregnant mothers can lead even to miscarriage, premature birth, stillbirth, low birth weight, and congenital malformations. We must review laws, regulations, guidelines, and strategies to tackle the emerging chemical of environmental and health concerns. We will finalize and validate and disseminate the national policy on sound management of chemicals, lead poisoning prevention advocacy, legislation compliance, and enforcement. Mbali na taarifa hiyo, zaidi ya wakazi 100,000 katika eneo kame la Sekeri katika kaunti ndogo ya Pokot Central, Pokot Magharibi, hupitia changamoto ya kupata huduma muhimu za serikali kutokana na kukosekana kwa barabara ya kufika eneo hilo. Barabara hiyo inayoaminika kujengwa na wazungu miaka ya 80 katika juhudi za kueneza Injili haijakarabatiwa ili kuwafaa wakazi wa eneo hilo. Mwandishi wetu wa kaunti hiyo Andrew Juma anatuarifu kamili kuhusiana na swala hili. Kwa muda wa lisali moja tunakwea barabara hii yenye muundo wa reli. Njia hii inayopita kwenye eneo hatari na yenye urefu wa zaidi ya kilomita 30, na kando yake ina msitu wenye wanyama pori na wanyama hatari na maficho ya wezi wa mifugo. Wenyeji wanasema kwamba barabara hii ilijengwa na wazungu miaka 30 ili kurahisisha usafiri katika juhudi zao za kueneza Injili. Hii barabara ya kwenda Sagir nafikiri ni changamoto sana, maana ni barabara ya ukoloni. Tungewahimiza tu wataweza kutupanulia barabara kwingine, maana hii hata wenyeji ambao wanatumia barabara kutoa hata kama ni vyakula vyao huko juu ni ngumu sana. So tungewaomba tu waweze kutengeneza barabara nyingine ili waweze kuimudu kutoa vitu zao kule juu hadi chini. Hakuna serikali wamewahi fikiria kwamba tuende tusaidie wale watu wanaishi kwa ile mlima. Wamishonari walipeleka barabara ya kujenga makanisa. Hii barabara imekuwa ya msaada zaidi kwa watu kuweza kusoma, lakini kwa sasa hivi hii karne ya 21 watu ya huko wamepaki tu nyuma kutegemea hii barabara. Unapotaka kukwea barabara hii kwa kutumia gari, lazima utumie gari lenye uwezo mkubwa zaidi wa kukwea milima, na kabla ya kukwea lazima upige simu upande wa pili ili kudhibitisha kama kuna gari jingine mbele yako kwa kuepuka kukutana njiani, kwani njia hii hairuhusu magari mawili kupishana. Tukikutana njiani inakuwa tu ni shida sana kupitana. Hakuna vile kupitana. Hakuna vile hata unaweza kupiga nyingine kando ama huyu apite ndio vile aweze kupita, hakuna. So hapo ndio changamoto kubwa sana. Baadhi ya viongozi katika kaunti hii wanasema kwamba juhudi za kuboresha barabara hii zinaendelea, ila ukosefu wa rasilimali unaendelea kuwa tatizo. Wakazi hapa mara kwa mara hukosa kupokea huduma muhimu kutoka kwa serikali kama vile elimu, matibabu, usalama na pia maendeleo. Kuna changamoto kama vile mtu akitaka kujifungua, kama mama anataka kujifungua kisha sikia ile labor pain, kama ujue naye kuna magari mengi huku. So wanatumia tu mapikipiki, na unajua sasa pikipiki na mama mjamzito sio mzuri vile. Pia mtu akiweza kufariki kwa tuseme hospitali ya Mission ya Ortum ama wapi na ni ya huu mlima ama Sigor, pengine hata wengine wanafikiria tu kwa dispose huyo mwili isifike nyumbani, kwa sababu ni gharama pia kupeleka mtu mwenye amekufa mpaka huko nyumbani. Andrew Juma, TV47.
TV47. Asante sana Andrew Juma kwa taarifa hiyo. Kufuatia changamoto zinazoathiri wahudumu wa afya katika kutekeleza juhudi zao, Seneta wa Embu Alexander Mundigi kupitia Wizara ya Afya ametoa pendekezo kwa serikali ya kuboresha hospitali ya Kiritiri Level 3 iliyoko eneo la Mbere Kaskazini katika kaunti hiyo na kutaka iwe ya ngazi ya Level 4 ili kukabili changamoto zinazoathiri wagonjwa wanapohitaji matibabu. Katibu wa Wizara ya Afya Andrew Rukaria amesisitiza umuhimu wa kuboresha hospitali hii huku akisema kuwa itakuwa ya faida kwa wakazi. Kwa sasa serikali imeunga mkono pendekezo hili ambalo limepuuziliwa mbali kwa muda mrefu. Kuomba serikali ya national government, kama kuna hela, kama kuna msaada yote inaweza kutusaidia nje, itaweza kutusaidia, na hiyo hospitali itasaidia watu wengi, sio watu wa Embu County, itasaidia county nyingi. Kama akina mama wakitaka kupata watoto wanaweza kupelekwa hospitali karibu, na hiyo hospitali ndio iko karibu. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kutusaidia, hiyo ndio ilikuwa imefanya tukuje hapa. Ukiangalia kutoka upande huu wa county ya Embu, unakuta ya kwamba hakuna level 4, kwa hivyo itakuwa ngumu sana yule mgonjwa anapata services za level 3 hapa akiambiwa aende area kama ya Ishiara ama ya kule Siakago ndio aweze kupata referral ya kwenda level 5. Engineers kutoka Public Works, engineers kutoka kwa Wizara ya Afya ambao wanaangalia katika ile hali ya infrastructure kutoka kwa mijengo kupita kwa vifaa ambavyo vinahitaji kuwa kwa hizo nyumba kama radiology, kama kule mochari. Na tukiachana na taarifa hiyo, tukivuka katika maeneo mengine, ni kwamba watu walio na ulemavu nchini Kenya wameitaka serikali kufanya sensa mpya ili kupata takwimu sahihi zinazohitajika kuboresha ushirikiano wao katika maamuzi. Wamesema kukosekana kwa data sahihi kuna kuhamisha ugavi wa rasilimali na huduma bora kwao. Kulingana na sensa ya mwaka 2019, asilimia 2.2 ya watu walio na ulemavu walihesabiwa, ikilinganishwa na asilimia 3.8 mwaka 2009. Wakati wa hafla iliyofanywa na Women Challenge to Challenge, viongozi wa kundi hilo akiwemo Veronica Njuhi walikosoa ubaguzi katika ajira na kukosekana kwa amani, wakitaja kwamba watu wenye ulemavu wanakabiliwa na athari kubwa. Wito wao ni kwa viongozi kuzingatia mazungumzo ya amani ili kuweza kusaidia mazingira bora, kuwepo na mazingira bora ya kazi. Katika mipango zao na kutuweka katika mipango zao, wanafaa kujua tuko watu wangapi walemavu huku Kenya, kwa sababu nafikiria tukijulikana tuko watu wangapi huku Kenya, tutaweza kuwekwa kwa mipangilio ya serikali na tutaweza kufaidika kama watu wale wengine. Kwa hivyo hiyo ndio malilio yangu ya kusema wakipanga watu wale, wananchi wale wengine, hata sisi watupange kama hao wananchi wengine. Na reason ya hao kukosa kutupanga ni sababu mara tunaambiwa iko hata wakati tumeambiwa sijui tuko 2,000,000 na mimi najua tuko more than that. Ni ugonjwa, ni hatari sana. Kama serikali haiwezi kujua watu wale wako na ulemavu ni wangapi katika nchi ya Kenya, tutajulikana na kina nani? Ningeomba serikali ichukue rekodi nyingine ya kuchukua majina ya watu na kujua mahali mtu anakaa ili tujulikane. Wakati serikali inapeana msaada wa kusaidia walemavu, tuwe wamoja tunasaidika na tunaona tuko katika nchi ile inastahili, nchi yetu ya Kenya. Na shida inatokea sababu data ya walemavu haiko sawa. 2019 census ilipunguza namba ya walio na ulemavu. So unapata hata wakitaka kuimplement hawana the correct data ya kuimplement. So kitu ya kwanza ni data. Na tukitoka huko kwa sasa tunafululiza maeneo mengine ambapo viongozi wa vijana wabunifu na wanaharakati wanaoendeleza mchakato wa mabadiliko katika jamii wamekusanyika mjini Mombasa ili kujadili masuala muhimu yanayowakumba vijana nchini, ikiwemo ukosefu wa ajira, afya ya akili na jinsi ya kuhakikisha kwamba jamii inapata haki sawia. Anajiri huku taifa likiendelea kukumbana na janga la matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana na baadhi yao kujitoa uhai kutokana na hali ngumu ya uchumi. Aidha, kulingana na viongozi wa YMCA, serikali na washikadau tofauti wanafaa waanzishe mchakato wa kuangazia masuala yanayowakumba vijana.
Vilevile wakizungumza wakati wa mkutano uliowaleta pamoja vijana na washikadau kutoka mataifa tofauti duniani, imebainika kuwa YMCA huwezesha zaidi ya vijana 500,000 nchini kila mwaka mikakati ya kukabili ukimwi. We also run employability programs that revolve around vocational training programs, business skills development programs, so that we give these young people skills which they can use to venture into self-employment or gainful employment, so that they can be able to earn some income that can make them earn a livelihood out of the income they generate from the skills that have acquired from YMCA. Sports and recreation programs, so these young people can be able to keep fit and also become busy to avoid getting engaged in destructive modes of behavior like drug abuse and many others that can destroy their lives. It consists of 4 pillars. A pillar that takes care of mental and physical health, a pillar that takes care of access to job markets for the youth, a pillar that takes care of our environment, and a pillar that takes care of justice for the world. We position through the 4 pillars of Vision 2030, building space for young people to have access to jobs. We are going to the digitalization era. How can we partner with the government, the private sector, to make sure that young people have new skill, have additional skill to allow them to have access to the job market. Mental health in this continent is a big issue. We don't talk about it, but in YMCA we talk about it. Environmental degradation is an issue we are dealing with, and also the well-being generally in our community. Naam, tukiachana na taarifa hiyo mtazamaji, kwa sasa tutakuwa tunaelekea maeneo mengine na ambapo tutakuwa tunavuka hadi katika kaunti ya Trans Nzoia ili tuweze tu kuhakikisha kwamba tunafuatilia taarifa hii ya kuboresha miundo misingi katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo miundo misingi duni na ukosefu wa madarasa ya kutosha katika shule nyingi za msingi katika kaunti ya Trans Nzoia umetajwa kuwa donda sugu katika maisha ya wanafunzi wengi katika kaunti ya Trans Nzoia, hali ambayo imelazimu kampuni ya mawasiliano nchini kupitia wakfu wa M-Pesa kuzindua mipango ya kudhibiti hali hiyo. Isaac Famba ameandaa taarifa hii. Unapozuru shule nyingi eneo hili utapatana na taswira hii ya kuhuzunisha kutokana na ubovu wa miundo msingi, zikiwemo madarasa na afisi za walimu. Hali hii sasa huende kadhibitiwa kupitia mpango wa kampuni ya Safaricom ambayo imewekeza katika ujenzi na ukarabati wa madarasa kwenye shule kadhaa eneo hili, huku shule za msingi ya KBF na Mkuyuni zikifaidi na mradi wa shilingi milioni 110. Joseph Ogutu ni mwenyekiti wa wakfu huo. Hawa watoto ambao wanapita katika shule hizi lazima tuwatayarishe wawe tayari katika digital world. Kwa hiyo mazingira, madarasa, pale ambapo tunaweza, tunatoa mchango wetu kidogo ili tuweze kuinua mazingira ambapo watoto wetu wanasoma ili wawe tayari katika hii ambayo tunaita digital world. Muasisi wa wakfu huo ambaye pia ni waziri wa zamani wa afya Susan Nakhumicha amesifia pakubwa mpango huo na kusema kwa sasa kuna matumaini makubwa kwa wanafunzi wengi katika ndoto zao maishani. Kakuwa ni kama ni ndoto, but today marks a beautiful day where a dream has come true. Mimi sponsor wa kanisa si kupitia kwa shule hii kusoma, lakini nimepita nikitembea kwa sababu nyumbani kwetu ni upande ule, soko ni Zhendu, kanisa ilikuwa upande huu. Kwa hivyo nimecross hii kiwanja miaka mingi na nimeona mijengo hii vile ilikuwa, na vile nilipata opportunity nikasema I must change my environment. I have a dream for this place. Kwa upande wake mbunge wa Kiminini Kakai Bisawa amekariri haja ya mpango huo kuendelezwa katika eneo hili ili kuzinua shule zote ambazo zipo chini kimaendeleo. Even as you do your distribution, look at the area, and I'm looking at the executive director, Madam Karen, even as you do the distribution in other areas, consider this site
that had been abandoned in the past. So the more you bring